Hi viewers, நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2017 பார்ட் 4 எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் கிரேட் 4 இன்க்ளூட் இன் குரூப் 8 சர்வீஸ் இன் தமிழ்நாடு ஹிந்து ரிலீஜியஸ் அண்ட் சேரிட்டபிள் என்டர்டைன்மெண்ட் சபார்டினேட் சர்வீஸ் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். TNPSC Group 1, Group 2, Group 2A, Group 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டென்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் புக்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 151th question. The group which is not included in 5 kingdom classification is option A gymnosperms, option B protozoans, option C viruses, option D fungi. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C viruses. 152 question. Consider the following statements. 1. The tail of the comet is seen in the north direction of the sun. 2. The tail of the comet is seen in the west direction of the sun. 3. The tail of the comet is seen in the opposite direction of the sun. 4. The tail of the comet is seen in the south direction of the sun. Which of these above statement is or correct? Option A 1 and 2 are correct. Option B 3 only correct. Option C 2 and 4 are correct. Option D 4 only correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B 3 only correct. Third one. The tail of the comet is seen in the opposite direction of the sun. 153rd question. 153rd 154th are மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 155th question. ராயல் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் த பிளேஸ் வேர் டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி ஸ்டடிட் அபவுட் கேன்சர். வேர் இஸ் இட்? ஆப்ஷன் ஏ சென்னை, ஆப்ஷன் பி அமெரிக்கா, ஆப்ஷன் சி லண்டன், ஆப்ஷன் டி இட்டாலி. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C London. 156th question. In what conditions the member of the lower house of the parliament is elected? Option A by secret vote, option B universal adult suffrage, option C single vote, option D cardinal vote. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B universal adult suffrage. 157th question. Trypanosoma gambians cause. Option A Kala Azar, option B African sleeping sickness, option C skin leishmaniasis, option D amoebic dysentery. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B African sleeping sickness. 158th question. According to the latest census estimate the number of mammalian species type found in India. Option A 4100, option B 20,000, option C 4200, option D 4000. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 4100. 159th questionோ 160th questionோ மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 161th question. Which country has won the 2016 Kabaddi World Cup? Option A Sri Lanka, option B Iran, option C India, option D China. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option C, India. 162th question. Ashoka Mitran received Sahitya Academy Award for his famous book. Option A, Friend of My Father. Option B, Water. Option C, Once in My Life. Option D, Today. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option A, Friend of My Father. 163rd question. Which of the following statement about Hubble Space Telescope is false? Option A, HST is a space telescope designed with two hyperbolic mirror. Option B, HST is collaborated between European Space Agency and India's ISRO. Option C, HST measures the rate at which universe is expanding. Option D, HST estimates the age of the universe. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்க. The answer is option B. HST is collaborated between European Space Agency and India's ISRO. 164th கொஷின்லேருந்து 166th கொஷின் வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேத்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 167th கொஷின். ஹூ இஸ் த சேர்பர்சன் ஆஃப் நீத்தி ஆயோக்? ஆப்ஷன் ஏ, பிரசிடென்ட். ஆப்ஷன் பி, பிரைம் மினிஸ்டர். ஆப்ஷன் சி, வைஸ் பிரசிடென்ட். ஆப்ஷன் டி, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ். 10 செகண்ட்ஸ் டைம் எடுத்து ஆன்சரையும் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Prime Minister. 168th question. In many countries, poverty lines are measured through the level of option A, nutrition. Option B, population. Option C, per capita income. Option D, national income. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, nutrition. 169th question. Go back to Vedas was the motto of option A, Swami Dayananda Saraswati. Option B, Ramakrishna. Option C, Vivekananda. Option D, Raja Ram Mohan Roy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Swami Dayananda Saraswati. 170th question. The Indian Constitution came into force on option A, January 26th, 1950. Option B, February 26th, 1950. Option C, August 26th, 1950. Option D, March 26th, 1950. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, January 26th, 1950. 171th question. Dandehar and Rath estimated the value of the diet with minimum level of consumption. Option A, 2000 calories. Option B, 2250 calories. Option C, 2500 calories. Option D, 2750 calories. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 2250 calories. 172 question. The sum of the ages of son and father is 72 years. After 12 years, the age of the father will be 3 times that of the son. What is the age of the son now? Option A, 12. Option B, 22. Option C, 14. Option D, 16. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 12. 173 question. Bharati Airtel, the largest private wireless communication network operator in India, will acquire business of another mobile network operator based at Gurgaon, Haryana.
What is it? What is its former name? Option A, BSNL, Bharat Telecommunications. Option B, Idea, Motorola Communications. Option C, Aircel, Cell 1. Option D, Telenor, Uninor. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, Telenor, Uninor. 174th question. Indian Council of Historical Research is going to undertake an archaeological exploration to find a monument, whether man-made or natural. Name the monument. Option A, the Great Barrier Reef. Option B, Adams Bridge. Option C, the Sundarbans at Bengal. Option D, the Dolmen's Caves. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Adams Bridge. 175th question. After the Second World War, who came to power in England? Option A, Clement Attlee. Option B, Sir Stafford Cripps. Option C, Sir John Simon. Option D, A.V. Alexander. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Clement Attlee. 176th question. Who started the Forward Bloc Party in 1939? Option A, Subhash Chandra Bose. Option B, Pandit Jawaharlal Nehru. Option C, Sardar Vallabhbhai Patel. Option D, Subramanya Shiva. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Subhash Chandra Bose. 177th question. Match the following. A, Jawahar Gram Samriddhi Yojana. B, National Social Assistance Program. C, Employment Assurance Scheme. D, Pradhan Mantri Gramodaya Yojana. 1, 2000 to 2001. 2, 1993. 3, 1999. 4, 1995. Option A, 3124. Option B, 4312. Option C, 3421. Option D, 2314. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, 3421. Jawahar Gram Samriddhi Yojana, 1999. National Social Assistance Program, 1995. Employment Assurance Scheme, 1993. Pradhan Mantri Gramodaya Yojana, 2000 to 2001. 178th question. Find among the sets of projects given below fully supported by Japan International Cooperation Agency in Tamil Nadu. 1, Metro Rail Phase 1, Hokkainakal Water Supply and Urban Health Care. 2, Metro Rail Phase 2, Kaveri Drinking Water Supply, the Transmission System Improvement. 3, Investment Promotion Program, Urban Infrastructure and Chennai-Bangalore Industrial Corridor. 4, Desalination Plant, Classical Tamil Etymological Project and Chennai Peripheral Ring Road Project. Find the answers from the options given below. Option A, 1, 2 and 3. Option B, 1 and 3. Option C, 1, 3 and 4. Option D, 3 and 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, 1 and 3.
1. Metro Rail Phase 1 Mechanical Water Supply and Urban Health Care. 3. Investment Promotion Program Urban Infrastructure and Chennai Bangalore Industrial Corridor. 179th question. K. Kamaraj tendered resignation of Chief Ministership in 1963 due to option A. K. Kamaraj Plan, option B. C. N. Annadurai Plan, option C. M. Karnanidhi Plan, option D. M. G. Ramachandran Plan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A. K. Kamaraj Plan. 180th question. Number of elected members of Lok Sabha from Union Territories is option A 16, option B 13, option C 14, option D 15. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 13. 181th question. Consider the following statements. Assertion. Air currents in the upper layer of the atmosphere is known as jet streams. Reasoning. It determines the arrival and departure of monsoon winds in India. Select your answer. Option A. Both A and R are true. Option B. Both A and R are false. Option C. A is true but R is false. Option D. A is false but R is true. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A. Both A and R are true. 182th question. The river that originates from the Aravalli range is option A. Chambal, option B. Narmada, option C. Luni, option D. Tapti. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Luni. 183rd question. 184th questionும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 185th question. When the World Literacy Day is celebrated? Option A 8th March, option B 2nd October, option C 8th September, option D 5th March. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 8th September. 186th question. When was India divided into many states on linguistic basis? Option A 1949, option B 1950, option C 1956, option D 1996. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 1956. 187th question. Sperms collected and stored for in vitro fertilization in option A liquid oxygen, option B liquid phosphorus, option C liquid nitrogen, option D solid nitrogen. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C liquid nitrogen. 188th question. The plasma protein which helps in blood clotting is option A globulin, option B albumin, option C fibrinogen, option D creatinine. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C fibrinogen. 189th question. 189th 190th questionும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 IAS அகாடமி காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 191th question. How many types of birds in Tamil Nadu has been reported in the recent bird survey? Option A
232, 2 option A 323, option B 333, option C 343, option D 353. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 343. 192 question. Swachh Bharat Abhiyan is a campaign by the government of India towards what? Option A cleaning the streets and road. Option B electrification of villages. Option C literacy to all. Option D women employment. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A cleaning the streets and road. 193rd question. What is the IUPAC name of isobutyl alcohol? Option A 2-ethyl 1-propanol. Option B 2-methyl 1-propanol. Option C 1-ethyl 2-propanol. Option D 1-methyl 2-propanol. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 2-methyl 1-propanol. 194th question. The term basicity means option A number of replaceable hydrogen atoms in one molecule of an acid. Option B total number of hydrogen atoms in one molecule. Option C number of replaceable hydroxide ions in one molecule. Option D total number of hydroxide ions in one molecule. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A number of replaceable hydrogen atoms in one molecule of an acid. 195 question இருந்து 196th question வரைக்கும் மேத்ஸ் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ். உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமி கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. 197th question. Recognized official language of India are option A 25, option B 23, option C 22, option D 27. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 22. 198th question. The Right to Information Act was passed by the Parliament on option A 12th October 2005, option B 21st October 2005, option C 12th October 2006, option D 21st October 2006. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 12th October 2005. 199th question. Which country found the world's first floating solar power station? Option A America, option B Japan, option C South Korea, option D India. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C South Korea. 200th question. Which one of the bank is not listed in bank fraud list is 2016? Option A SBI, option B HDFC, option C ICICI, option D Canara Bank. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D Canara Bank. இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 ஐஎஸ் அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.